Hello guys, so this will be the last thing we will learn under probability theory, and in this video we are going to I'm going to introduce you to the concepts of total probability and Bayes theorem. So before we get into total probability and Bayes theorems, we have to do some groundwork, and we have to introduce the concept called partition, right? Partition. First we'll look into what a partition is. Okay, so a partition. Right. So suppose you know what the sample space of a random experiment is. You know, the sample space consists of events or the outcomes, well-defined outcomes of a random experiment. Right. So these each outcome, the simple events are mutually exclusive, and altogether they are exhaustive events as well. So you know what exhaustive means. If any number of events are exhaustive, suppose let's say three events A, B, C are exhaustive, then A union B union C must be equal to the sample space. So then we say A and B and C are exhaustive events. So if they are mutually exclusive, which means they don't have any intersection, no overlap, right? So if they are mutually exclusive and exhaustive, then it's easy for us to deal with probability because the probability of the union is equal to the probability of each event separately. So that's from axiomatic definition of probability. So if the sample space omega or capital S, whatever you call it, if the sample space, if we can divide the sample space into mutually exclusive events, so we should be able to divide it into mutually exclusive events. මේක හරියට ලෑන්ඩ් එකක් කොහොමලට සෙල් කරන්න උනොත් එහෙම ලෑන්ඩ් එක කට්ටි කරනවා කියලා කියන්නේ ඩිවයිඩ් කරනවා pieces වලට right එක එක ලෑන්ඩ්ස් වලට ඒ ලෑන්ඩ්ස් ඩිවයිඩ් කරාම ඒ ලෑන්ඩ්ස් mutually exclusive එක ලෑන්ඩ් එකක් ඔයා ඕන් කරාම ඔයාලට අනිත් ලෑන්ඩ් එකකින් කෑල්ලක් කියන්නේ නැහැ ඒ ලෑන්ඩ් එක විතරයි හරිද ලෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා නම් right we can divide it into pieces right so they are mutually exclusive වෙනවා අනිවාර්යයෙන් mutually exclusive events. Suppose we can divide the sample space into mutually exclusive events, right? So A1, A2, A3, A4 up to AN. So you learn about event space. So if we have n number of outcomes of a sample experiment, then we have 2 to the power of n number of subsets that we can build up on it, right? So if I can divide our sample space, divide completely into mutually exclusive events like this, then this sequence, the complete sequence must be there, the complete, right? If I can divide it into n events, n number of events, then all n number of events together is called the partition of sample space. So this is the partition of sample space, this sequence. So let me give you illustration. Graphical illustration would be a sample space. Let's say this is sample space. I can divide this sample space into, right, let's say A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. So in this case, for example, in this case, now you can see that these events are mutually exclusive. These events are mutually exclusive. So A1 intersection A2 is null, right? A1 intersection A3 is null. So like that, we can go on and on about it. And finally, let's say we have A7, A6 intersection A7 is also null. And also union of all of these. So A1 union A2 union A3 union A7 would represent the sample space. So the මේක එකතු කරාම full land එක ආයෙ එනවා. Therefore A1, this sequence A1 A2 A3 up to A7
is a partition of C. This is a partition of C. We can divide this into 3 parts also. I can divide the whole thing into 3 parts, maybe 3 equal parts. Or I can divide this into n parts. I can divide it into infinite parts. So in that case, the sequence of the infinite parts would be the partition of the sample space. So that's why I said is a partition of sample space, not is the partition of sample space. It's just a partition of sample space. මොකද අපිට sample space එක 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 විදිහට divide කරන්න පුළුවන්. මට ඕන නම් මේක තුනකට කඩන්නත් පුළුවන් අවශ්‍ය නම්. Right? Okay. Now I'll give you the mathematical notation for this. Right. So this is the requirement in mathematical terms. ඉතින් මේකම තමයි මෙතනදී කිව්වේ. මේක ඔළුවේ තියෙනවා නම් මේ මොකක්ද කියන එක දන්නවා. ඉතින් මේක දැක්කම මේක පාඩට තේරෙනවද? This means a union. අර sigma symbol එක මතකට යමුලන්ට sigma represents sum. Here we don't use sigma symbol with sets, so we use union instead. The u එකත් I goes 1 to n. මේකම තමයි. අතන මෙතන තියෙන්නේ අතරම a1 union a2 union a3 up to an. So I have, this is the abbreviated version of this, abbreviated. So this implies exhaustivity. These events are exhaustive. This means AI intersection with AJ. මෙතනදී I and J වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා දෙනවා. For all I is not equal to J. For example, A1, A2, A1, A3, right? A3, A2, A3, AN. Not A1 intersection A1. A1 AR එක්කම intersection ගන්න බෑ. මේ දෙක කියන්නේ this is mutually exclusive. This implies mutual exclusive events. This implies exhaustive events. So together, if you can divide our sample space into these types of events, then we can, this sequence is called the partition of a sample space. So let's look at some examples now. Let's look at this example. Given the sample space is given and 3 sets are given. Three events are given in this case. B1 event corresponds to element 1, B2, 2, 3 and 4, B3 corresponds to 5 and 6 elements. Show that this sequence is a partition of the sample space. So if a certain sequence is a partition of sample space, the events in this sequence must be mutually exclusive and also together they have to be exhaustive. Right? So let's check. First, let's check the first criteria. Let's union these two, B2 union B3. Then what do you get? B1 union with B2. Right? First do this. B1 union B2 is, so you just add 1. 1, 2, 3, 4. That's it. Okay, that's it. Union ගත්තහම මෙතන 1 2 3 4 වෙනවා. එච්චරයි. Union කරහම. Then together with 5 and 6. Right. So union has in 2 sets. The union එක ගත්තහම මේගොල්ලෝ දෙන්නගෙම තියෙන common elements තියෙනවා නම් එකකින් එක repeat වෙන්නේ නැහැ. අනිත් ඒවා again you can set එක මේ large එක විතරයි. So we get 1 2 3 4 5 and 6. That's it. So what does it mean? This represents our sample space. Okay. That's the first thing we did. Second, mutually exclusive. We have to check. Let's say B1 intersection B2. What is B1? Element 1 intersection. Then 2, 3, 4. Are there any elements in both sets that are common? Are there any elements? Are there any common elements to both sets? This is 1. The element is 1 in this set. The elements are 2, 3 and 4. So no common elements. Therefore, this is a null set. Intersection is a null set. Then B1 intersection B3. 1 with 5 and 6. Again, no common element, null.
then B2 intersection B3, 2, 3, 4 intersection 5 and 6, again no common elements, right? So these B1, B2, B3 sets, they satisfy the given two criteria. They are both mutually exclusive and exhaustive, therefore B1, B2, B3 is a partition of. तर බැරි වෙලා හරි මෙතන 5 තිබ්බොත් එහෙම බැරි වෙලාවත් 5 තිබ්බොත් එහෙම 2 3 4 and 5 then B1 B2 B3 are not a partition. right. තව මේක මට කඩා ගන්න පුළුවන් 1 2 3 4 5 6 කියලා events 6කට කඩා ගන්නත් පුළුවන්. Those 6 events, the sequence of the 6 events also a partition of this sample space. දැන් ඔන්න තේරෙනවා partition එක එක විදිහට කඩා ගන්න පුළුවන්. right. Now let's look into total probability. අපි බලමු total probability කියන්නේ මොකක්ද කියලා. right. So this is total probability. Now probability is a number. So probability deals with numbers. So we can add them, we can multiply them, we can subtract them, we can divide the numbers, we can do whatever with them we want. Right. So what is total probability? Now suppose our sample space can be divided into into events that are mutually exclusive and exhaustive. So we call them the partition of the sample space. මතක තියාගන්න partition කිව්වහම මොකක්ද? ටක් ගාලා ඔලුවට එන්න ඕනේ. land එකක් මෙහෙම කෑලි වලට කඩලා තිබ්බයි කියන එක partition කිව්වහම ඔලුවට එන්න ඕනේ. Right. So in that case, so suppose this is omega is a sample space and this is this sequence B1, B2, B3 dot 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 comma Bn. So we have n different sets, right? Events, I mean, be a partition of this. Now, if A is a subset of sample space, or A is an event, let's call it event instead, is an event of omega, then the probability of A. Probability, now we are inserting probabilities, not sets. So probability of A can be obtained by this formula. මේක බැලුවම ලොකුවට ඔලුවට වදයක් කරගන්න එපා. මේක පේනට ඇඩිය මේක ගොඩක් lazy මම explain කරා. Right? This is sum. Why we have this sigma symbol again? Because in this case we are not dealing with sets, we are dealing with numbers because probability is a number. Right? So this is conditional probability. Probability of A given B ith, right? kakari I කියලා event එක into PBI. ඒතර මේක දැක්කහම ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ intersection එක. right? Conditional probability formula එකේ intersection එකක් එනවා. ඒ ටික ඔක්කොම sum එක තමයි probability of A කියලා කියන්නේ. right? So let's get into the proof now. Okay. Right. So how are you going to prove it? Now, so this is our sample space and this is the partition. So I have divided our sample space into n sets. The බලන්න මෙතන P1, B1, B2, B3, B4, B5 එතන මම dot 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 ටිකක් ගම්ම මේක n set වලට divide වෙන්න ඕනේ හින්දා so up to Bn වෙනකම් තියෙනවා. Right. Now suppose මේ sample space එකෙම තව event එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් මම කියවනේ partition කියන්නේ අපිට ඕන ඕන විදිහට partition කරන්න පුළුවන් sample space එක. Suppose there's an event A, right? Some event, එකක් හරි event එකක් තියෙන ඕනම. හරිද? දැන් මේක හරියට මේවයි. ඔයාලට මතක ඇති vectors ගණන් වලදී unit vectors notation. Unit vectors මම මෙතන මේක ලියා ගන්න එපා. දැන් මම කරන්න යන්නේ. So if we have a vector, if I want to represent a vector V, හරිද මෙතන අපි කියමු 4, 3, right? So I can represent this vector in terms of unit vectors as 4i plus 3j. හරි easy. 4i plus 3j. I and j කියලා කියන්නේ partition එකක්. ඒක මතක තියාගන්න partition එකක්. Right? Because you cannot represent I in terms of j. You can represent j in terms of I.
ඒ දෙක වෙන වෙනම represent කරන්න බෑ. හොඳ. හැබැයි මේ දෙකම අවශ්‍යයි දෙයක් කරනවා. Right? So now we are going to do the same thing with sets. We are going to represent A in terms of the partition. අන්න ඒකයි අපි කරන්න යන්නේ. ඒක අපිට ලේසි මොකද partition එක deal කරන්න ලේසි because they are mutually exclusive and exhaustive. So we can add the probabilities. So intersection එන්නේ නැහැ. අන්න ඒකයි partition එක deal කරන්න ලේසි. Now here just think. Imagine this being like, originally your land is divided into n parts and suppose they have n owners. Now another owner comes in and he wants to buy just part of lands. දැන් මේ ඔක්කොම දීලානේ තියෙන land එක n owners වලට දීලා තියෙන divide කරලා. තව එක්කෙනෙක් එනවා. එයාට දැන් ගන්න ඕනේ. එයාට ගන්න විදියක් නැහැ මොකද land එක සම්පූර්ණයෙන්ම දීලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ land එකේ කක්ක ළඟ in owners ලා ටික decide කරනවා I can sell just part of my land. Right? එතකොට මේ ගන්නින් එක්කෙනා හොඳ තැනක් තෝරලා area එකක් තෝරන මෙන්න මේ වගේ. area එක තේරුවාම he will get a part from B1. Right? He will get a part from B1. Right? So what does that mean? This means part of A has been a part of B1. So this is the overlap. මෙතන අපිට කියනවා overlap එක. sets වලින් එන්නේ overlap නේ දැන් මේ ඉඩම් කරන නෙමෙයි යන්නේ. Right. So this part means A intersection B1. That part is A intersection B1. Okay. Next, what about this part? This is the part of B. This is a part of B earlier. Now it belongs to A. Right. Then one. The main set, what is this set? B2 intersection A. So let me call it A intersection B2. Right. If I take the union between these two sets, may then union එක ගත්තම union means make complete or complete region එක. මේ සම්පූර්ණ region එක තමයි මේකෙන් වෙන්නේ. එතන අපිට මේකත් එකතු කරන්න පුළුවන් එකට. So union A intersection B3. Then we can take this as well. Part of B5. A intersection B5. Then B4 as well. Union A intersection B4. So මම ඔක්කොම පෙන්නන්නේ මෙතනදී මේගොල්ලන්ගෙනුත් union ගන්න පුළුවන් intersection නැත්තම් ඒව add වෙන්නේ එච්චරයි. ඒව add වෙන්නේ. So basically now this whole land, so this union, when you take the union of all these those sets, the union of the sets represent A. So A can be written as A is equal to A intersection B1, union A intersection B2, union A intersection B3, union, finally we can have A intersection Bn. තියෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන් ඒක අපිට ප්‍රශ්නයක් නෑ. Right. Okay. So this is what we have right now. So this set represent A. Now, what do you think? Each of these parts are mutually exclusive. මේ ඔක්කොම mutually exclusive. මේ කැලේ එක mutually exclusive. හරිද? එතකොට if you want to take probability of A from axiomatic definition, that would be probability of A intersection B1 plus probability of A intersection B2 plus finally probability of A intersection Bn. Right. The A intersection B conditional probability වලින් අපි දන්නවා A intersection B කියලා කියන්නේ this is equal to probability of A given B1 into probability of B1. මේ තියෙන්නේ මතකනේ conditional probability A given B is equal to probability of A intersection B divided by probability of B. So if I cross multiply out, then intersection can be written as PA given B into PB.
එතකොට දැන් මේ B ඒවා ගොඩාක් තියෙනවනේ. A ඇති වෙන්නේ B1, B2, B3 ඒවා ඔක්කොගෙමයි. So we have probability of A given B2 into probability of B2 plus dot 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 find a probability of A Bn into Bn. Now I can add them all up. So just take the sum. I equals 1 to n. May 1 1 2 2 3 3 n n ඒව ඔක්කොම අපිට replace කරන්න පුළුවන්. A given Bi to probability of Bi. Right. That this is our total probability. So total probability එක අපිට හොයන්න උනහම මෙහෙම තමයි කරේ. අපි මේක කලින් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ නොදැන ඒක කරලා තියෙනවා. මතක ඇති late වෙන problem එක. So probability of being late to work given you took a car, given you took the train, given you took the bus. එතකොට bus, car, train කියලා කියන්නේ partition එකක්. ඔයගොල්ලන් ජීවිතේ traveling කියන sample space එකේ partition එකක්. ඔයාලා ජීවිතේ ගත්තහම partition එකක් මේ maths වලට ගන්න ටිකක් අමාරු examples. ඒතර car, train, for example, can have this sample space, right? Yes, you can see. We can have a part for car, train, bicycle, bus, whatever, right? Car, train, bicycle, bus. तर මේක අපේ සාම්පල් එකේ පාටිෂන් එක. ඇයි මේක පාටිෂන් එකක් වෙන්නේ? හේතුව බස් එක යනවා නම් බයිසිකල් යන්න බෑනේ. බස් එක යද්දී ඕනනම් ට්‍රේන් එකේ කකුලක් තියාගෙන යන්න පුළුවන්ද? එහෙම බෑ. එහෙම කරන්න බෑ. එතකොට මේවා අතර මියුචුවලි ඉන්ටරැක්ෂන් එකක් කිසිම එකක් නැහැ. බස් නම් බස්, කාර් නම් කාර්. වෙනමකුත් නැහැ. කාය ගන්න කාය. ට්‍රේන් නම් ට්‍රේන්, බයිසිකල් නම් බයිසිකල්. This is our partition. ඒතර අපිට ගන්න පුළුවන් මේ සාම්පල් ස්පේස් එකේම අපිට රිප්‍රසන්ට් කරන්න පුළුවන් ලේට් වෙන ප්‍රොබැබිලිටි එක. හරිද? ඒතර ලේට් කියන ඉවෙන්ට් එකත් මේකම පෙන්වන්න පුළුවන්. එක්ක ලේට් වෙන්න පුළුවන්, not ලේට් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒතර මේ හතරටම අයිති හින්දා මේ හතරම ගන්න වෙනවා. මේ L එකට. ලේට්. හරිද? ඒතර බලන්න ලේට් වෙන්න තියෙන මේ කාර් එකකින් ගියොත් ලේට් වෙන ටිකක් තියෙනවා. කාර් එකකින් ගියොත් ලේට් වෙන. කාර් එකකින් ගිහිලා ලේට් වෙන එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ තව එකක්. ට්‍රේන් එකකින්, මේ බයිසිකල් එකකින්, මේ බස් එකකින්. හරිද? එතකොට total probability ගන්න ඕන නම් මේ හැම එකකින්ම එන එක. ඒ කියන්නේ කාර් එක වෙලා කාර් එකකින් ගියොත් ලේට් වෙන එක. බස් එක වෙලා බස් එකකින් ගියොත් වෙන ලේට් එක. දැන් ඔය එක්සැම්පල් එක අපි කරලා තියෙනවා. එතකොට මේක ගැන දන්නේ නැතුව කතා කරන්නේ නැතුවයි කරන්නේ. Now let's look at an example. Right. So you can see the problem on the screen right now. Read it with me. 3 machines A, B and C produce respectively 50%, 30% and 20% of a total production. So in this scenario, you have a factory. In the factory, you have 3 machines. So they all produce the same product. හරිද? එතකොට demand එකත් එක්ක සමහරට they must have started with just single machine, just one machine. හරිද? ඒක පරණ machine එක වෙන්න පුළුවන්. Probably here maybe C කියන machine එක වෙන්න පුළුවන් because we are getting 20% production. ඊළඟට demand එක වැඩි වෙන්න වැඩිම අපිට තව ගේන්න ඕනේ machine එකක්. ඒ જાතියම එකක් ගේනවා. හරිද? ගෙනල්ලා ඒ જાතිය හරි improved version එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒකෙනුත් දැන් produce කරන්න පුළුවන්. දැන් අතන බලන්න මේ ඔක්කොම inline වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ A කියන machine එකකුත් ගේන්න ඇති. Because A produce 50% of the total production. So which means එතකොට යටින් යන වැත්තේ මේක ගාන තුම මේ හරින් ගන්න. Suppose we have machine A, machine B, machine C. මෙහෙම ගත්තොත් මෙහින් raw materials එනවා කියලා අපි හිතමු. එතන මෙයා produce කරනවා 50% of the total production. ඒ කියන්නේ total production එක 100ක් නම් if it's 100 then A machine produce 50 of them. Right? Then B machine produce 30%, C machine produce 20%, right? So මේක තමයි total production. Right? So මේ හැම එකම produce කරනවා items.
එතකොට දැන් items කොහෙන් ආවද කියලා එකපාරට අපිට කියන්න බෑ. නමුත් ඒ වගේ barcodes හරි මොන හරි දාලා තියෙනවා reference එකක් කොයි machine එකකින්ද product එක ආවේ කියලා බලාගන්න. දැන් මේ හදපු products වල defective items තියෙනත් පුළුවන් non defective items තියෙනත් පුළුවන්. ඉතින් non defective items තමයි අපිට අවශ්‍ය product produce කරාට පස්සේ defective items පුළුවන් තරම් අඩු වෙන්න ඕනේ. That is our objective. Okay. So A machine produced 50% of the total production, B machine produced 30%, C machine produced 20%. The defective outputs of these machines are respectively 3%, 4% and 5%. මෙතනදී කියන්නේ total production එකේ defective items කීයක් තියෙනවද කියලා. Defective items, so respectively, which means A machine, defective items from A machine would be 3%. So A machine එක produce කරා නම් given A, අන්න බලාගන්න, given A from A machine, you can get 3% of defective items. Then B machine will have 4% of defective items and C machine will have 5% defective items. So බලන්න 3, 4, 5% C machine එක තමයි defective වැඩිම එන්නේ. හින්දා ඒක සමහරට මුලින්ම ගෙනාවු machine එක වෙන්න පුළුවන්. Then B, then A. A has respectively lower percentage of defective outputs. හරිද? So A machine එකකින් B machine එකකින් given, right, conditional probabilities ගැන තමයි කතා කරන්නේ. දැන් මේක ලියාගමු. So what do we have to find is that if an item is selected at random, then total production එක දැන් මේ produce කරපු items වලින් එකක් pick කරනවා randomly. If you pick one item randomly, then what is the chance of that item being defective? අන්න ඒක තමයි ඕන. ඒ item එක defect වෙලා තියෙන probability එක. දැන් මේක number numerical problem එකක් විදිහට මේක කරන්න පුළුවන්. ඊට ඇඩිය probability වලින් යන එක lazy ඉතින් පටස් කරලා ගන්න පුළුවන්. Now we know that A and B and C machine, all three machines are a partition of this production. මේ production sample space එකේ මේ 100 sample ගත්තොත් එහෙම ඒ 100 out of 100 sample 50 is produced from A, 30 is produced from B, 20 is produced from C. So A, B, C, they completely represent the sample space. ඉතින් අපි මෙතන දාගමු A වලට මම වැඩි area එකක් දෙන්නම්. This is A and this is B, this is C. A, B and C. This is our, and A, B and C in this case is a partition. So A, B, C is a partition of this sample space. එතකොට A produce 50%, which means if you select one item randomly, then there's a 50% chance that item is from machine A. then අපිට probability of A, probability of B, probability of C ලියා ගන්න පුළුවන් ලස්සනට. ඒක අමාරු නෑ. එතකොට A machine produces 50%, so 50 out of 100. Let's just say 50 out of 100, that means 0.5. Probability of B selecting a part which was produced by B. ඒක තමයි මේකේ meaning එක. 30%, so 30 out of 100, 0.3. C would be 20 out of 100, so 0.2. Note that. ඊළඟ මේ defective කියන එක බලන්න හරි ලස්සන එක මේක තමයි. This is what we have to do. You have to be intelligent enough to correlate this to conditional probabilities, right? එහෙම නැති වුණොත් ලෙඩි. If an item is selected and the defective outputs of these machines are respectively 3%, 4% and 5%. Machines වලින්. ତර A වලින් එකක් තියෙනවා, B වලින් එකක් තියෙනවා, C වලින් එකක් තියෙනවා. So let's assume D event defective items. Defective items කියලා ගත්තොත් එහෙම probability of the picked item or any item from A machine is equal to
3%, 3 out of 100, 0.03. Probability of a defective item from machine B would be 4 out of 100, so 0.04. And probability of a defective item coming from C machine would be 5 over 100 or 0.05. Right. So defective item එකක් ගත්තහම now we pick one item randomly. We don't know where we are going to pick that from. It could have been from machine A or machine B or machine C. We don't know, right? So in the total production, you would have defective items and good items. So suppose this is the region of all defective items. So make a sample space. So ඔයාලට පේන්නේ නැහැ ගියාම එහෙම පික් කරද්දී defective items එක ගොඩකට ලං වෙලා තියෙනවා කියලා එහෙම නෙමෙයි. It's easy to illustrate on it. So you can see that there's an influence on A, influence from B, influence from C. A වලින් influence එක ටිකක් වැඩි මොකද එයාගේ produce කරන ගාන වැඩි හින්දා. Right. So how do you get the total? Now find the probability that the item is defective. ඒ කියන්නේ PD හොයන්න කියලා. randomly select කරපෙකේනා PD දැන් මෙයා D, this is D ඇතුලේ එළියේ තියෙනවා D prime. D prime එක්ක defective එහෙම නැත්නම් non defective items. So now how do you get the probability of D? Probability of that item being defective. ගන්න item එක දැන් A ගෙන්ද B ගෙන්ද C ගෙන්ද එන්නේ කියලා නෙමෙයි අහන්නේ. ගන්න item එක defective ද නැද්ද? A වලින් ආවොත් there's a 3% chance that the product is defective. 3% chance. A වලින් ආවොත්. So දැන් මේ ගන්න item එක A වලින් වෙන්නත් ඕනේ defective වෙන්නත් ඕනේ. B වලින් වෙන්නත් පුළුවන් defective වෙන්නත් පුළුවන්. C වලින් වෙන්නත් පුළුවන් defective වෙන්නත් පුළුවන්. ඒතර අපි මේක ලස්සනට ලියනවා. Probability of that item being defective and came from A, and probability of that item is from A. මේ item එක A එකකින් ඇවිල්ලා defective වෙන වක් කියන එක. then අපි මෙහෙම කියන්නේ probability of B ගත්ත item එක B machine එකකින් ආවේ. B machine එකකින් ආවේ. ඊට පස්සේ එයා defective වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක multiply we had multiply D given B. Then probability of C. The selected item could have been come from C. What is that probability? Times that item is defective, also defective. Hardly numerical problem එකක් විදිහට ඔයගලන්ට මේක attempt කරන්න පුළුවන්. So DA would be 0.03 into PA 50%, so sorry 0.5, then this is 0.04 into 0.3, 0.05 into 0.2. So finally the answer is 0.037. 0.037. That is your probability. Percentage එකක් විදිහට කිව්වොත් 3.7%. එතකොට total production එක if you pick an item from the total production, there is 3.7% chance that product being defective. හරිද? එතකොට දැන් මේ හැම machine එකේම දැන් C machine එකේ defective percentage එක 5%. Total production එක ගත්තාම 3.7% හේතුව we have 3 different machines and A produce the largest quantity of the total production, right? The biggest proportion. Okay. So make the suppose you want to know the probability that the item is not defective. In that case, you have 1 minus this value. So මේ example එකම මේ වගේම අපිට තව කරන්න පුළුවන් late වෙන probability එක. car එකකින් bus එකකින් bicycle. car එක choose කරන probability එක into car එකකින් ගියොත් late වෙන probability plus the probability of selecting train into the probability of being late given train.
plus probability of selecting car into probability of being late given you took the car. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ කියන්නේ හොඳට මේක ඔලුවට ගන්න විභාග ගානකදී. So you should know whether this theorem should be applied to it or something else. So actually nowadays you are getting questions from Bayes theorem. So next we'll look into Bayes theorem. Bayes theorem එක කියන්නේ මම මෙතනින්ම exam illustrate කරලා යන්නම්. Bayes theorem, then you know what PD is, right? If you select an item, D represent the probability that the item is defective. හරිද? දැන් ඕන නම් මේ item එක A වලින් දාවේ කියලා බලන්න එක. What is the chance of that this item, the defective item came from A? අන්න ඒ කියන්නේ Bayes theorem. හරිද? ඔයා late වුණා නම් දවසක, what is the chance that you took the car or you took the train or you took the bus? Bayes theorem එකෙන් කතා කරන්නේ ආපස්සට. Right? So reverse operation. Where did that come from? Right? What is the chance of this defective item? Suppose you picked a defective item. Then defective item I got that. Suppose the given item or the picked item is defective. In that case, what is the chance of that item came from A or came from B or came from C? එතකොට Bayes theorem එකෙන් අපි කතා කරන්නේ P given T given D given defective, what is the chance of that came from A? ඉතින් මේක already ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. මේක අහලු දෙයක් නැහැ. මේක කෙලින්ම apply කරන්න පුළුවන්. Right, let's get into Bayes theorem now. Right, so this is Bayes theorem. As I mentioned earlier, this is about going back, right? So given the item is defective, what is the chance that it came from A or B or C? Given defective, chance it came from A, or probability it came from A. So this is what Bayes theorem says. So it's basically conditional probability. අමුතු දෙයක් නෙමෙයි. So Bj given A, right? E must be equal to the intersection between these two, Bj intersection A or A intersection Bj, whatever you want, divided by Pa, right? This is one way. Suppose you have found Pa in the first case, under total probability we discovered Pa from the partition, from the use of the partition. If that is the case, you can definitely substitute that value. Defective item probability අපි ගත්තානේ. එතකොට මෙතනට 0.037 කියන එක දාන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙම ගත්තේ නැත්නම් කෙලින්ම Bayes theorem. If I applying Bayes theorem directly, then there's another way. So let's say A intersection Bj instead. Pa is given as sum 1 to n Pa given Bi into Pbi. Right. So you can use these two formulas. ඉතින් මේක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. මේක ඉතින් මතක තියාගෙන මෙහෙම apply කරන්නේ ගානට ගියාම ගාන තේරුම් අරගෙන total, first you find the total probability. Total probability එක හොයද්දි ඔයගලන්ට මේ අදාළ එක්කෙනා එනවා. Given it came from A, right? So this is Bayes theorem. So let's get back to the previous problem. So they didn't ask us to find this. They in the example we just found if an item is selected at random, find the probability that the item is defective. Find the probability that the item is defective. Okay. So මෙතනදී example එක මම කරන්න example from the previous problem. Given the item is defective. Now we know the item is defective. Right? Find the probability it came from A. Came from machine A. Right? What does it mean? It means probability given the item is defective, the probability that it came from A. This is probability of A intersection D divided by probability of D.
what is A intersection D? This is A intersection D අපි ගත්තේ conditional probability multiplied by PA. ඒක අපි ගත්තේ. This is equal to P D given A into P divided by PD. So we have everything we need. There are PA gatte we have 0. Because 50% of the items are produced by machine A into the percentage that the products from machine A being defective was 0.03. Right. It's 3%, so 0.03 in probability terms divided by 0.037. So make ගත්තාම your probability value, the value would be like less than 0.5. පොඩ්ඩක් 0.5 වලට වැඩි අඩු වෙයි මේක හොයලා බලන්න. මේක හරිය ලේසි බේස් තියරම් එකක්. තියරම් ඉතින් ලේසි ගාන ආවම ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ කොහොමද මේක ඇප්ලයි කරලා ගන්න කියලා. Right. So thank you for watching.